Hey guys, so this is my physics tutorial, and today we're gonna be trying to cover chapter 13. It might be a little bit scary for you, but don't worry guys, I got you here. I hope this tutorial is going to give you some basics of this chapter, because it's really important and it will be very important in the future. So in this particular video, I'm gonna just break down what the other videos are gonna be about. So as I said earlier, we're gonna study waves, like different types, what is their difference, how do we know that they are different, and mostly I'm gonna be using the three key principles that are: understand the physical idea, translate it into math, use precise definitions. So what I mean by precise definitions, well, it's that we're not gonna be just, like floating around and just doing some crazy memorization. We're gonna be actually studying the definition that could suit any answer. Like, you can get other definitions from this exact particular definition. So with no further ado, or however they say it in English, let's begin it. So we're gonna start with, what is actually a wave? A wave is a way of transferring energy and information without transferring a matter. Nothing travels except the disturbance. Now let's look at types of waves actually. So there are two main types of waves actually. Let me write it down here. Two types. Good. So the first type of the wave that we're gonna discuss is going to be mechanical wave or mechanical waves, and the second being electromagnetic waves. We're gonna cover up like the differences and similarities. The main difference is that the mechanical waves, they need a medium. Like, for the sound there should be air, or like there should be some particles for sound to travel, so it cannot travel in vacuum because there is nothing. Whereas electromagnetic waves, there is no need for a medium. Is it? Yep. So what it means is that they can travel through space. Like, if you look at the star or to the moon, the moon reflects the light, so light is traveling through the space, through the vacuum where is nothing, so there are no particles. That's why if you scream in the space, no one will hear you, but if you have a flashlight and you just start like turning it on and off, someone will notice you, like your partner, let's say. And we shall write also an example for each. For the mechanical waves being sound and water waves. And for the electromagnetic, there are like plenty of examples, like light, X-rays, and gamma rays, infrared, visible light, visible spectrum, ultraviolet. All of them are examples of electromagnetic waves. So if we are clear here, that's pretty nice. Yep, I'm pretty bad at drawing lines, especially curves, but yeah, whatever, So assume that it's an ideal wave, like from here. Just imagine, use your imagination. So here's the thing, we're gonna go with the wavelengths first, because a lot of you are confused. So from this point to this point is considered one wavelength, whereas from this point to this point is also considered the one wavelength, and from this point to this point is also one wavelength. So the only thing you have to keep in mind is, like, if you started in the middle, you're gonna end up in the middle, but from the opposite direction. So as you can see, I was moving upward, so I gotta end up approaching this line from the downward direction. Whereas for the top, like, you just have to get the top, so you got the main idea. If I'm approaching this point, so there's a down, like, as you can see, I'm moving downwards, and then when I'm approaching this exact point,
but like upwards, you have to know that it's just one wavelength. Like that's the idea. So you cannot say that, well, from this point to this point seems to be as one wavelength for me. No, 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 my dear. This is not one wavelength. This is more than one. Super cool, clear. Also, what you have to know is that this point, it is called crest, and this one is trough, or like, so don't call it peak, call it crest, and this one trough. I don't know. Well, just you got the idea. So that's how you call it. What else was? Oh, now we're gonna need a video of transversal wave. Spoiler alert, I didn't find the video, so I decided to make it my own self. Hope you enjoyed. Guys, so this is the transversal wave because I'm moving my hand to the right and to the left side, whereas distortion is moving downwards, like the change happens. And that's like the main point, they are perpendicular. Прошу заметить то, что в этом ролике теперь у меня намного выше амплитуда, то есть я больше энергии трачу, и то есть у нас тут приходит intensity, поэтому, как можешь заметить, она дальше отходит от точки equilibrium, и это тоже crucial part. Но при этом у них одинаковые frequency почти что. А вот тут вот уже я прям разгоняюсь, короче, прям стараюсь, чтобы frequency было больше. То есть больше волн за секунду. Так, у меня немножечко рука тут стала. А это longitudinal wave, короче. Ну, я пытался нормально сделать, но как можете заметить, в этих местах оно, короче, собирается. И это есть, короче, reaction, что-то там. А еще есть, получается, contraction или типа такое. А тут, короче, маленькая амплитуда, зато very high frequency. Это я не... Now we're gonna go with the amplitude. So amplitude is the distance from the middle of the wave, right here, this line, to the crest or to the trot. So just know that it's from the middle to the crest or from the middle to the trot. Короче, I'm gonna be calling it the bottom. So that's like really important here. Most of you, like, I've seen some students in my classes messing up, and they saw that amplitude was this whole distance. Nope, it gives you nothing. Why? Because remember, amplitude is the maximum distance from the equilibrium. Точно, collision. Короче, это все, вот это вот все, оно связано с этим нашим кругом. То есть, если вы начнете вот отсюда, вот от этой точки, и развернете его полностью вот так вот, то тогда на графе у вас получается вот эта начальная точка, она будет вот здесь. И то есть вот вы... Блин, по факту я фигово нарисовал. Сейчас заново нарисую. Вот у вас есть круг. Точно, я же могу вот так делать. Чё, как вам? А вы так умеете в real life? Вот именно. Вот у вас есть круг, да. Вы взяли вот отсюда. Вот у вас точка старта. Вы типа раскрыли эту линию вот так вот, дошли до вот этой точки. Вот отсюда. То есть вот эту часть полностью раскрыли. Ну, вот эту часть. И у вас вот этот вот периметр, это вот эта вот часть. То есть у вас получается тут 0 градусов. Тут у вас получается 90 градусов. По-моему. На самом деле я гиперфигово нарисовал этот граф, я только сейчас это понял. Для этого круга специально он типа достоин чести быть нарисованным заново. Ну, этот граф ради этого круга. Вот так вот я нарисую, чисто для него только. Во. Надеюсь, сейчас, короче, будет понятно. Так вот. Что за прикол? Да, вот точка старта, вот она. Как мы знаем, тут, короче, либо 0, либо 360 градусов. Тут у нас 90, тут у нас 270. Ой, нет, тут на 180. 180, и тут 270, наши законные. Так вот, вы скажете, окей, но это круг, а это какая-то сопля. Типа, как они связаны? Я вам отвечу. Сейчас все будет. Как только вы начнете вот эту точку
Ну, вот отсюда разворачиваете этот круг. Типа, представьте, что вы его по поверхности, вот на нем краска, и вы, то есть, вот по полоске такие, типа, его прокрутили этот круг. То есть он тут, и он, то есть, вращается. Вы же его не тупо тащите, а вращаете. Вот. И вы видите такую картину, то что начало 0 градусов, то есть до 90 градусов у вас на вот таком вот графе, у вас вот 90 градусов будет здесь. Вообще это Хошим нам еще объяснял, мистер Хошим. Затем, если вы пойдете еще вот отсюда, вот дальше, то есть эту стрелочку вот отсюда вот доведете, то тогда вы поймете, что вот эта часть у вас 180, вот. И как бы имеет смысл, да, то есть вы видите совпадение, то что вот тут точка спокойствия, и тут точка спокойствия, ну, эквилибриум. Здесь вы видите, что они как бы совпадают. А тут вот эта вот, что-то краска, вот эта вот линия и вот эта линия, они максимально противоположны друг другу. И прикол тут тоже, типа, вот эта часть и вот эта часть. У них тоже, у этих двух точек, прикол в том, что они максимально далеко, ну, типа, это в нуле, ну, если по амплитуде, по высоте считать. А это на максималочке. И тут, то есть, тоже они вообще не похожи, максимально противоположны друг другу. Тут то же самое. А 180, оно очень похоже, типа. Одно и то же, они в одном пространстве. Поэтому тут тоже в одном пространстве. То же самое касается 270. Вот тут у вас 270. Как можем заметить, опять же, вот это и вот это чем-то похоже. Только, как мы знаем, 270 негативное число, поэтому оно внизу. То есть, ну, поэтому оно и тут. И потом опять эти же законы 360 пришли. Вообще тут можно много аналогий делать, но мы не будем на этом зацикливаться, вы это сами должны будете уже как-нибудь, да, разработать. Либо вообще это за несколько секунд объясню, так что, да. Так, это мы сказали, wavelengths. Поговорим насчет юнитов, а то он любит к этим юнитам всегда цепляться. Я вот тут в уголочке тихонечко напишу. Ну, как тихонечко.